Majamaa ni mimi tena MC Ashy. I told you majamaa lazima tujue majuu iko namna gani. Kwenda majuu procedure ni gani. So, thank you for watching us Sunday's food episode. Now, leo tunatoka hapa Kenya all the way to Denmark and I have a very big person here with me. Don't go away. Let's connect with her and tusikie hiyo majuu yake iko namna gani. Sawa sawa. So when you are Denmark ndio hii iko hapa. So I have a friend mwenye anaitwa Victoria. Hi. Sasa Sana mambo. So imagine Wakenya wanaweza fikiria uko hapa tu Nairobi hapa. Waambie uko Denmark ndani. Hey guys, niko Denmark, or Denmark to be specific. Denmark, hata kizungu yenyewe mnasikia si mtu ako hapa tu. Kizungu yenyewe iko. So property manager and strategic life coach ndio huyu mnamuona hapa, ladies and gentlemen, all the way from Denmark. Sasa hebu tuambie, hii Denmark, naona Denmark ndio. Denmark sasa ni kama town ama ni kama city ama ni kama Nairobi hapa? Denmark ni nchi kabisa, ni nchi kidogo. Kuna 5 million people, but it's a whole country. Na umejihesabu? Yeah, it has 5 million people. Kwa hiyo 5 million. Na nimejihesabu. Akiamana. Sasa. Kutana ni. Kwa hivyo inatosha kama sasa niko 50 plus I think. Wameru sisi wengi. Eti sasa ni wapi exactly hapo Denmark? Anaishi Odense, so the capital city ni Copenhagen. Mimi naishi mahali kunaitwa Odense. Odense ndio hiyo. Okay, ukiliza Meru atasema Odense. Odense si. Ndio tunaiona hapa sasa. Hata ni wewe tunaona hapa, ni wewe umevaa red. Ama hii ni sasa hebu tuambie, mimi sijaingia ndege bana. But sasa naweza taka kujua nikitaka kukuja Denmark, procedure ni gani, nahitaji nini, yani vitu kama hizo. For example, passport. So there are very many ways. There are very many ways to come to Denmark. I came through family reunification because mamangu aliooko. So I came when I was much younger, very much younger. So that's one way of coming by family reunification. That is if you get married and then tunakuleta, ama if you have kids that you're bringing, just what my mom did. So, and other ways of course is by work visa. The other is by school visa. There's some people who also come as au pairs, which is also a different kind of work visa. And then you have the asylum visa, which is also the refugee visa. And then of course you can come as a tourist as well, which is a 3-month visa. Oh, okay. Yes, and then you can also have a business visa. Tuseme like me now I want to come to Australia. Maybe nikaona msichana huko. No, I mean not in Australia, Denmark. So umesema someone can be married, aende huko. What if I marry and then Markian and then Marka? A Danish. You marry a Danish. Yes. That would probably secure you family reunification visa. Usijali unaongea na Meru nimekuambukiza. That's if you're in Meru, hakuna kujifanya. But yeah, that is a family reunification visa. So there's certain procedures to that. Okay. So there's you get married, of course you have to register it, and then there's a certain security that the individual has to pay for you to come here. Which you have to pay. It's a certain amount of money. That's your spouse who's bringing you here. And then when they pay the security, then you get a social security number. You have to apply for that. Once you get your social security number, then you have to now get all the processes. There's nothing you can do without a social security number. Of course, it's also good to learn the language. The first thing that you start with ni kuingia shule na kuanza kusoma language. Wanaongea lugha gani huko? Kidanish. Danish. Hebu tusalimia na Kidanish. Brangu wote. Brangu wote kabisa. Unafaa kusoma the go gods.
Basi nakaa huko ni tricky sana. So hebu niambie, nimekuwa na passport, what else? Maybe kuna ile inaitwa visa na naitafuta huku. No, visa. So basically, what you do is that the person has to bring you in. So there's invitations, and then there's of course, mkiolewa kuna process ya kwenda kwa embassy. Yenye mnaonyesha, and then you have a test, and then mnaongea na embassy, and then they have to grant you that. So there's an application. There are different types of applications that you need to fill in, and then zinapelekwa kwa embassy, and then zina processiwa, of course. Now unaitwa, unapatiwa interview nini, and so on and so forth. Wanachukua picha, and yeah. So ukiwa na mdeni shuku, so they do it on their side, and then wewe unafanya pia website yako. That way zinaenda zinaangaliwa zote. So yeye anafaa ku handing yake, una handing yako kwa embassy, and then the immigration officers do their work. Hawezi taka nikuje tufanyie huko in case No, of course not. Lazima iprocess in that way first of all ndio kubali kuja. Okay. Na sasa ticket ya ndege sasa like how much? Tuseme mimi nakuja kama student. Ama zile opportunities mingi ziko Denmark ni gani? Unatafuta unatafuta return ticket ama one way? Asina mimi natafuta return in case kiumane nirudishwe tu kwetu. No, so basically it depends on when you buy your ticket. So can you not ticket of season or high season or so on and so forth, and depending on your agency, nikisema tinatoka leo na kuja kesho, of course that will be a bit more expensive. So kuna tickets in a vary from 60k return tickets to over 150k. So it really highly depends on how good you are looking at these things. Saa zingine watu gongwa sana. Juu sasa umeingia ndege ya mlengo, utakosaje kugonga? Exactly. And then opportunities, in terms of opportunities here, there's so many opportunities. But they are not automatic opportunities. That's one thing we should remember. Even if we're being all the grass is greener, it's really not. Especially when you don't know the language, it becomes a bit hard because they speak Danish on a day-to-day basis. Of course, they speak English one here and there, but in terms of daily communication and daily everything that happens, it happens in Danish. So that's something that's very, very important to know. Hence, this can backtrack your process in terms of you getting into the system and so on and so forth. However, like let's say you're a student, in shule, and you're studying, let's say in English, you can study the language on the side and be able to grow in that way. And then there are many international companies where you can be able to work in with certain qualifications, and then you get into an organization and then you continue learning your language. I have a friend who came here as a student. He now got his establishment visa. The good thing is that once you're done with your education or your job, unapatiwa an establishment visa for 1 year. So after visa, unapatiwa an establishment visa, and then that gives you 1 year to look for a job. And then if you don't get a job, of course, unabidi kwenu. So hiyo 1 year tu ni kupiga maraundi huko tu kitafuta. Yeah, hiyo 1 year unafaa kupiga rounding. So you have to know how to cater to yourself. Of course, utalipa rent nini. Na kama una msee wa kukusaidia ni shida yako, because when you're going to school, you're also allowed to go to work. So it's up to you to decide how you're going to fend for yourself. Na sasa hapo umesema dance. Umesema ni what? Once. Sasa hiyo in terms of kama hapa Kenya ni Meru, Nairobi, Mombasa ni kama wapi? Ndio niweze kupata hiyo ndege. It's 1.5 hours away from the capital. Ningesema Kisumu, but then because it's a major city, there are 3 major cities. Kuna Odense, Copenhagen, Aarhus, na Odense. Those are the 3 biggest cities in Denmark.
So ni kama Nairobi, Mombasa na Kisumu. Oh, okay. Oh, hey, so now na Copenhagen somewhere after you come up. Yeah, Copenhagen is the capital where I actually work. Oh. It's 1.5 hours, but the distance, the thing is that the distance you're kama ile ya Mombasa na Kisumu. Oh. But the three major cities are Copenhagen, Odense, and Aarhus. Okay. Na hapa naona between hapo mahali huko na Copenhagen kuna I think ni sea. Ama mnatumia barabara? No, Odense means it's central. Odense central. Oh, okay. Oh, that's nice. Sasa hebu niambie life huko ikoaje? Ni kama tu life ya huko kwetu. Huko machakula ya huko. Very systematic. Huko life is very systematic, and that's the thing. So systematic that everything in Elagaibi one level. So everything is in order. Unajuanga tu kama umetuma kitu unapatia post office inaleta within 2-3 days. Na isipoleta kunaweza piga niwaambie tracking this and that and so on and so forth. Systems, like I said, you can't start anything without your social security. So ukiingia social security system, then everything is registered under your social security number. So kana tika chule identity yangu iko na social security number, nikitaka driver's license, social security number, everything, nikitaka bank account, social security number, every single thing. So everything is very so ni kama KRA pin huko. To some degree, but much more systematic. So naona kama venye nilikuja Kenya sikuwa nahitaji KRA pin kufanya some things like ID and nini. You get. But here that social security number is very, very important. Nikienda hospitali kuna social security number bado. So like polisi wakinisimamisha, the moment wameenda na number plate yangu, hata number plate yangu iko registered na social security number. Ukiangalia number plate unapata details zangu zote. Nimejua hapa tunaita unduma namba. Tunangojea. It's a good system, at the same time inaeka watu baridi kwa sababu you know that nikienda kwa daktari journal yangu ya kila kitu kama ushaipata magonjwa fani zinaonekana tu zote kwa sababu hizo records zinakuwa 5 year records unaonekana tu kila mahali. Yani ni kama CRB. Sasa ukitaka kuona address yangu, my address is in my social security number, unaweza nipata tu virahisi sana. Polisi sinakwambia polisi akinisimamisha ashajua niko na gari ngapi, nyumba naishi wapi, nini nafanya kazi wapi, anajua kila kitu. Lakini ayuje unaenda kupika jioni sio? Hiyo polisi. Hapana. Hiyo polisi. Hapana, hiyo. Sasa lakini hao makarao mnawapeanga machwanchwani hizo za huku. Hapana, wapi? Where? How would you? You can't. So you can imagine the things that you are missing here. So Kenya, Denmark ni natumia nini? Ni pound ama ni nini? Krona. Tunatumia krona daily. Krona. So nikikupea shilingi moja ya Kenya hivi, nimkupea shilingi kadhaa, shika hii shilingi moja ya Kenya, nimekupea krona ngapi? Hiyo ni 0.17 kwa sababu nikipatia krona moja kuna 17 shillings. 17 shillings. Yeah. Yenyewe sasa hapo upande wa pesa. Na sasa kashamba umenunua huko, mimi nataka nitafutia kashamba kazuri kasipita 30,000. Nikuje ni $30,000 ama $30,000. Pesa ya Kenya hapa tu nini? Unaweza ongeza bei yako tu ya kuja. 30,000 hata hizi kupatia apartments. Rent ya apartment au hizi pata rent. You mean Maju is that expensive? Sasa na vile mimi natamani kwenda Maju. Again hapo kwa 30,000 huwezi pata hata apartment. Kwa rent yuko ni pesa ngapi? Rent is very high. Unajua kuna hizi ma student bed sitters. But you have to be registered in an institution to go to a student apartment. Na hizo ziko cheap. Like that one, you can get a student apartment, let's say for 2,500. 2,500 hiyo ni pesa ngapi? Hiyo ni around 42,500.
I am a student apartment. 42,000. Yes. Hapa 2,500. Hapo Mboisambo sita tatu ni 12,000. Because that's the thing. You have a bed sitter for 42,500 and that's 2,000 krona. And then what's your party of 5,000 krona? For students una party of 5,000 krona. So 2,500 and then hiyo ingine unaenda shule. Unaenda shule kila siku na kuna bill sasa. Hiyo ni aside from rent, kuna stima utalipa, kuna chakula utanunua, kuna phone bills utalipa. So a lot of students even go to other station. And then you see now the student apartments are very limited. So kila mtu anaweza pata student apartment. With that said, just just a moment. Okay. So as I was saying, with student apartments, those are very limited because there are very many students, yeah? So the other option you have is but apartments and then una share na mtu. So let's say it's a 2-bedroom. You have to unaambia mtu by the way ukikam we can share the amount. So unapata 2-bedroom, let's say it's 5,000 krona or 6,000 krona. Mna share 3,000 each. Ndio cheaper. You get. So 6,000 is approximately 102,000 for a 2-bedroom. So unalipa nusu. So that way unako share and then it becomes cheaper. There's a very high cost of living, but also there's a minimum wage that people are paid. So unalipwa tu kukua huko. Yeah, so no unalipwa kazi. So let's say for instance hata ukwe trash man ama hata ukwe nani, there's a minimum wage of around 120 I think per hour. So 120 krona per hour ni 2,000 per hour. Okay. Per hour. So let's say hata kama wewe ni mtu wa trash ama wewe ni house help ama ni nini, whatever you are, ukilipa 2,000 per hour, let's say in a day you work 8 hours, that's 16k you get. And every day you work, every week you work 5 days or something like that. And then you find 4 weeks and then you deduct tax. You're earning some substantial amount of money, and that's what makes it good. Because kila mtu earn a certain amount of money, but the high cost of living is also some degree it's covered for if you actually think about it. And your manasa zingine I usually tell people, don't stress people who are out here. People are struggling. Yeah. People are struggling. Mtu anashinda na wazungu hapo kutembea na wao. People are struggling. So now what about hizo nini chakula za huko ni nini kama chakula zetu hapo githeri, mokimo, chapo? Hapana, hizi chakula za wazungu to be honest. Avocado iko? Avocado iko. Kama iko at least tunaweza elewa. Chapo hakuna kabisa. Ati? Chapo. Sasa chapo sisi utengeneza sisi wenyewe. Hakuna ile sasa tuseme ujui Mwafrika huko. Kuna mali atinezaenda kununua chapo kule no. So chakula ni gani huko sasa hizo za wazungu? Chakula ni fries, viazi mingi. Sasa hizo viazi si watengeneza tu mokimo. Mimi ningekuja hapo ningefungua kioski hapo. Si nitafutia kanyumba nikuja sasa ni mchana na kutengeneza kama mokimo. Jioni si huko kakitu kana kuanga huko. Hapana, sio Umeru sasa. No, naongea nitafutia kakibanda hapo nianze kuleta. Sasa hakuna vibanda. Hakuna hata vijiji hivi. Hatunaga vibanda, hakunaga hawkers. Na matatu? Hakuna matatu, ni bus. Bus na metro. Bus, metro na trains. But tuk-tuk haiwezi kosa bwana. Tuseme umetoka. Hakuna tuk-tuk. Ashy hakuna tuk-tuk imagine. But Nduthi iko. Hakuna Nduthi. Sasa kwa nini mnaishi mbinguni sasa nyinyi? Hapana, hakuna Nduthi. Imagine hakuna hizo vitu zote. Taxi za kwetu zinakuwa Mercedes. Hizo ndio taxi. Tesla ndio taxi. Unapenda kwa taxi hivi unakalia Tesla.
Wacha tu niongelesha watu wenye wanaview hii. Mercedes huko Denmark, Mercedes. Ile Mercedes umeikaribia ni hiyo t-shirt yako imechorwa Mercedes hapo. Sasa hebu tuambie zile opportunities ziko huko ni kama gani? Kenya anataka tu kukuja kujaribu. Kuna hiyo ya student. Gani ingine? Kuna work. I think kukuja as a student is the best because you give yourself the opportunity kuingia kwa system. And then kuingia kwa system, then you can even study in English. And on the side while you're studying in Danish, that gives you an opportunity to get a degree yenye what I recognize. And once you're done, it can be able to open doors for you. Okay. Of course, kuna work visas. You can find a company that is a company zinakuwaga willing to facilitate for work visas. Okay. That way you can be able to come, or hata ukipata your job, unaweza apply for a work visa on our show. By the way, mimi nimekubaliwa kazi, and hereby I'm searching for a work visa, or rather I'm applying for a work visa. Okay. So that way you can also be able to need the other one you mentioned as an au pair who take care of kids. It's usually a 2-year contract. However, for that I'm not quite conversant with that one, since I've just seen a few of my friends do it. You come here 2 years, you're in the system, you get to know what happens, and then with that you can seek for other opportunities. Na hiyo marriage visa kamanda ameshoot ananishoot anauliza marriage visa, hiyo marriage visa kama kuna kitu kama hiyo marriage visa, sasa itabidi upate mtu, and then that's up to you. Sasa hiyo ni a very personal thing. Upate mtu kwanza, alafu upate hiyo marriage visa. Yeah, you find someone. Hizi story ni mingi sana nikwambia, tuwezi maliza. I think we should shoot part 2 of this kwa sababu sasa sijakuuliza kama jioni kuna base mnaendanga hapo kama utura hivi nini. Sasa nini? Mimi na miss mtura sana. Naweza organize nikuja nayo, shinda itakuwa imepoa. Zile ambazo imagine. Sasa nini nyingine sasa tunaweza uliza sasa? Kasupu hata hakuna ile ya hiyo sasa mimi tengeneza mimi mwenyewe. Na si unaweza fungua ka shop hapo uniandike hapo niwe naipiga hivi. Sana nini hizi ma politics za duka huko. Hiyo tutaongea part 2. Acha tutaongea tu kwa part 2 kwa sababu naona time imeenda sana na nilikuwa nataka nifanye tu 30 minutes. Hizi story ni tamu. So we'll be back with part 2 na maswali zingine mingi sana, si ndio? So majamaa, we have been talking to Victoria Nkatha all the way from Denmark. Denmark nimeonyesha kwa map mahali iko. Yeye ni property waambie title yako sasa waisikie wasiseme na njoo. I'm a property manager. I'm also founder of Responding to Life, an organization that aims to empower and inspire and motivate lives. And then I work as a speaker as well. And I'm a transformational and strategic life coach as well. So nafanya vitu nyingi. Zaidi ya haya ni mwenzetu. Unajua wazito wa Meru, mwambie wa Meru ni wazito. So asante sana. No, wa Meru ni vile ni walembo sasa. Unaona sasa all the way to Denmark. So asante. I will organize na makeup, sijapaka makeup leo. Kuna makeup mali safi sasa. So next time I will plan for and I should studio tuambie kama hizo ngoma za Kenya zimefika huko, kama lewa hii ni gani, kesho siko job sijui nini, kuna nyingine niko na talent, ngoma mingi sasa za hapa Kenya. Don't you miss those things huko? Ama mnaingia tu YouTube nasikia. Actually unajua matata wako hapa Norway tu. Matata wako hapa group. I actually know them. They are very nice. So wanatufikisha huko. The other day nimesikia kwa shop wameimbisha sijui Nigeria. Nigerian song ndio zinavuma. Kenya tunalala. Watu wa Nigeria wanafikisha nyimbo kwa radio za Kenya. Kwa nyimbo za Kenya hazitokangi nje ya club. Zipande ndege kuja majuu. Sisi ndio tunazimbisha kwa gari siku yote. Sawa. So thank you so much. Kutoka JKIA. Uko airport ni gani nianze?
kuangalia Copenhagen. Copenhagen. Najua lazima nitese Meru niseme nitaenda nimwambie nilitoka Jomo Kenyatta nikaenda Copenhagen. So thank you so much. See you in season 2, sindio? See you. Thank you for having me, Ashy. Sawa, asante. So majamaa, asante sana kwa kuwatch. Vitu ni mingi sana, hizo story tutapiga mingi sana. So thank you for watching. Next time tunaenda sijui wapi, sijui tunaenda US, but we'll be back together.